സർജറിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. വെറും കൈക്കുഞ്ഞായിരുന്നു. And they came and got us and they said she's in recovery. അവരെ ഞങ്ങളുടെ അരികിൽ സർജറി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിപ്പോൾ റിക്കവർ ചെയ്യുകയാണ്. And so I walked into the recovery room. ആ റിക്കവറി റൂമിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു ചെന്നു. And there was my little baby girl. അവിടെ എൻ്റെ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. She was too young. You couldn't explain what is happening. ആ കുഞ്ഞിനോട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. She was crying. ആ കുഞ്ഞ് കരയുകയാണ്. Her eyes were full of fear. കണ്ണുകളെല്ലാം ഭയത്താൽ നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. She was scared to death. അവൾ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുകയാണ്. And she was laying there on the gurney and she was just crying and screaming. ആ രോഗക്കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു നിലവിളിക്കുന്നു. She was experiencing the pain of the surgery. ആ സർജറിയുടെ വേദന കുഞ്ഞിനെ നന്നായി അനുഭവിക്കാം. So you know what this dad did? എന്നാൽ ഈ ഡാഡ് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ? I walked over to that gurney. ആ ഗർണിയുടെ അരികിലേക്ക് ഞാൻ പോയി. And I picked my little girl up in my arms. എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തു. And I just began to say to my little girl, ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനോട് പറയുവാൻ തുടങ്ങി. Don't cry, daddy's here. കുഞ്ഞെ കരയരുത്, പപ്പ ഉണ്ട്. Don't cry, daddy's here. കുഞ്ഞെ കരയണ്ട, ഡാഡി ഉണ്ട്. Don't cry, daddy's here. കുഞ്ഞെ കരയണ്ട, ഡാഡി ഉണ്ട്. It's going to be okay now. എല്ലാം നന്നായി പോകും. Daddy's going to take you out of this place of fear. ഈ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ഡാഡി നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകും. I'm going to take you out of this place of pain. ഈ വേദനയുള്ള സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ഡാഡി നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകും. And she began to hear a voice that she knew. ആ കുഞ്ഞ് എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലായി. And she felt the arms and the security of her father. സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന കരങ്ങളെ കുഞ്ഞിനെ ചുറ്റും കുഞ്ഞ് അനുഭവിച്ചു. Can I tell you ഇന്ന് രാത്രികാലം നിങ്ങളോട് what പറയട്ടെ, Jesus was doing that day to that mother? ആ മാതാവിനോട് യേശു അന്ന് ചെയ്തത്. You see, he's our father. അവൻ നമ്മുടെ പിതാവാണ്. He is our father. അവൻ നമ്മുടെ പിതാവ്. And he cares when we are hurting. നാം വേദനിക്കുമ്പോൾ അവന് He കരയലുണ്ട്. cares when we're devastated. നാം തകർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ കരയലുണ്ട്. That's what he was doing that day. അന്നും അവൻ അത് തന്നെ ചെയ്തു. When he said don't cry, അവൻ കരയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ he was saying Abba Father is here. അവൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ അബ്ബ പിതാവ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. Your daddy is here. നിന്റെ ഡാഡി ഉണ്ട്. I've come to give you hope. നിനക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. He was saying you don't have to cry tears of sadness anymore. ഇനിയും നിരാശയുടെ കരച്ചിൽ നീ കരയണ്ട. Your child was dead. നിന്റെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചിരിക്കുന്നു. But now I've come to give you life. എന്നാൽ അതിന് ജീവൻ നൽകുവാൻ ഞാൻ I've come to give you hope. ഞാൻ നിനക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുവാൻ Come വന്നിരിക്കുന്നു. on, saints of God. ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തഗണങ്ങളെ, I don't know what you're going through. നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തെന്ന് I don't അറിയത്തില്ല. know what you're facing. നിങ്ങൾ എന്ത് നേരിടുന്നു I don't know what seems to be dead. നിങ്ങളുടെ പാപം എന്തെന്ന് അറിയത്തില്ല. But you got a heavenly Father. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വർഗീയ പിതാവുണ്ട്. He is not afraid to get involved. അവൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. You see, he was dealing with the emotional need. ഒരു ഭാവനയോട് യേശു അവരുടെ ഇമോഷൻസിനോടാണ്, വികാരത്തോടാണ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. Before he ministered to the physical need. അവരുടെ ഭൗതികമായ ശാരീരികമായ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് മുമ്പായി. Somebody needs to hear this tonight. രാത്രികാലം ആരോ ഇത് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. Is that our God that we serve understands the emotional needs of നാം our life? സേവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വേദനയെ തിരിച്ചറിയുന്നു. Whether you have a broken heart, whether you're lonely, whether you're depressed, let me tell you, my God understands. ഇന്ന് രാത്രികാലം തകർന്ന ഒരു ഹൃദയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തോ, ദൈവം നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അറിയുന്നു. You see, what you don't know is നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത വിഷയം, I'm 40 years old. എനിക്ക് 40 വയസ്സുണ്ട്. 7 years ago, I walked into the doctor with some symptoms for the very first time. 7 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ അരികിൽ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ഒരു രോഗത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. Within a matter of a few hours, they had already done a test. എന്നാൽ ചില മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് എടുത്തു. And a specialist doctor walked in for the very first time. ആദ്യമായി ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ എൻ്റെ അരികിൽ കടന്നു വന്ന് പറഞ്ഞു. He introduced himself. തന്നെ താൻ പരിചയപ്പെടുത്തി. And then he said, Ron, താൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, Ron, you have cancer. നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ട്. We need to do immediate surgery. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു സർജറി ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.
I went in for surgery. ഞാൻ സർജറിക്കായി കടന്നുപോയി. I came out of that surgery. ആ സർജറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു. And the doctor said, we got it all. It's all good. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എല്ലാം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു, ഇനിയും എല്ലാം നന്നായത്. Go live your life. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ജീവിക്കാം. It was 4 months later. എന്നാൽ 4 മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ I was getting ready to hop on a plane to go speak in London for the weekend. ആ വീക്കെൻഡിൽ ലണ്ടനിൽ കടന്നു പോകുവാനായി ഞാൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു. And I answered the phone and it was my doctor. എൻ്റെ മകൾ ഫോണിൽ കൂടെ എന്നെ വിളിച്ചു. He said, Ron, I've got bad news. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ ഒരു ബാഡ് ന്യൂസ്, റോൺ ഒരു ബാഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട്. We just got the results from the test we just did this week. ഞങ്ങളെടുത്ത ബയോപ്സിയുടെ റിസൾട്ട്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Your cancer's not gone. നിങ്ങളുടെ ക്യാൻസർ ഇപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല. It's spread into your lymphatic system. നിങ്ങളുടെ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അത് പടർന്നിരിക്കുന്നു. We need to start immediate treatment. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനുള്ള ചികിത്സ നാം തുടങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Or you'll die. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകും. I got on the plane that night and I was flying across the Atlantic Ocean. അന്ന് രാത്രികാലം ഞാൻ പ്ലെയിൻ കയറി അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യന്റെ മുകളിൽ കൂടെ പറക്കുമ്പോൾ It was a night flight. അതൊരു രാത്രികാലത്തിലെ ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു. Everybody's asleep. The plane is dark. എല്ലാവരും ഉറങ്ങുകയാണ്. അവിടെ വെട്ടമില്ല. And I got out my laptop and I began to type out my death letter. ഞാൻ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്ത് എൻ്റെ മരണപത്രം ഞാൻ എഴുതുവാൻ തുടങ്ങി. Because I didn't know what was going to happen. കാരണം ഇനിയും എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. I came back from that trip and I began my treatment. ആ ട്രിപ്പിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന് എൻ്റെ ചികിത്സ ഞാൻ തുടങ്ങി. I can tell you that I was falling into an emotional storm. ഒരു ഇമോഷണൽ കൊടുങ്കാറ്റ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അടിക്കുകയായിരുന്നു. That was trying to defeat me in my mind. എൻ്റെ മനസ്സിനെ തന്നെ തോൽപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അതെന്നെ ബാധിച്ചു. My physical body was battling cancer. എൻ്റെ ശരീരം ക്യാൻസറിനാൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. And then the treatments എന്നാൽ അതിൻ്റെ ചികിത്സയോ was hard. അത് പ്രയാസമുള്ളതായിരുന്നു. And I remember every day that I went in, day after day, week after week. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ആഴ്ചകളും ട്രീറ്റ്മെന്റിനായി കടന്നുപോയപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. And I would go into the radiation treatment room in Medical City Hospital in Dallas. ഡാലസിലുള്ള മെഡിക്കൽ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ റേഡിയേഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റിനായി കടന്നുപോകുമ്പോൾ I would lay there on the radiation treatment table every day. ഓരോ ദിവസവും ആ ടേബിളിൽ ഞാൻ റേഡിയേഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റിനായി കിടക്കുമ്പോൾ The radiation techs would get me all ready. അവിടെ റേഡിയേഷൻ ടെക്സ് എന്നെ ഒരുക്കും. And then they would leave the room. അവര് ആ മുറി വിട്ട് വെളിയിലേക്ക് പോകും. And a huge steel door would cling shut. ആ വാതിൽ, സ്റ്റീൽ വാതിൽ എനിക്ക് പിൻപിൽ അടയും. And it was at that point ആ സമയത്ത് that the enemy ശത്രു would lie to me. എന്നോട് ഭോഷ്ക് പറയും. He would say, Ron, അവൻ പറയും, റോൺ, you're in your own funeral procession. നീ നിന്റെ സ്വന്തം ശവയാത്രയിലാണ്. You're going to die. നീ ഇവിടെ മരിക്കാൻ പോകുന്നു. You're not going to live. നീ ജീവിക്കുകയില്ല. You're not going to see your little girl grow up. നിന്റെ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരുന്നത് നീ കാണുകയില്ല. You're not going to have the chance to preach anymore. ഇനിയും നീ പ്രസംഗിക്കുവാൻ നിനക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകില്ല. The enemy would lie to me. ശത്രു എന്നോട് ഭോഷ്ക് പറയും. He would try to defeat me. അവൻ എന്റെ മനസ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു. He would say, look around the room. അവൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ മുറിക്ക് ചുറ്റും There's no one here. നിനക്ക് ചുറ്റുമാരുമില്ല. You're all alone. നീ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. They're getting ready to fill you with radiation. അവർ റേഡിയേഷൻ നൽകുവാൻ പോകുന്നു. You're getting ready to be sick. നീ ഇനിയും രോഗിയായി തീരും. You're not going to make it. നീ ജീവിക്കുകയില്ല. Day after day, ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ, week after week, ഓരോ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ the enemy would try to lie to me. നീ ജീവൻ അവസാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. I was in my own funeral procession. ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ശവയാത്രയിലായിരുന്നു. But I got good news for you tonight, എന്നാൽ church. ഇന്ന് രാത്രികാലം സഭയെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തയുണ്ട്. I may have been in my own funeral procession. ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഫ്യൂണറൽ And it may have പ്രൊസഷനിലായിരിക്കാം. looked like to a lot of people that I was going to die. ഒരുപക്ഷേ പലരും ചിന്തിച്ചു കാണും ഞാൻ മരിച്ചു പോകും. Maybe there were a lot of people convinced I was headed to the grave. ഒരുപക്ഷേ പലരും കണക്ക് കൂട്ടി ഞാൻ ശവക്കുഴിയിലേക്ക് പോകുന്നു. But I got good news for you എന്നാൽ tonight. നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല വാർത്ത എൻ്റെ പക്കലുണ്ട്. God gets involved in our funeral processions. ദൈവം നമ്മുടെ ശവയാത്രയിൽ വന്ന് He doesn't ഉൾപ്പെടുന്നു. care if